Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2023, ambapo kawaida kama ibada mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri humu nchini na vile vile kule ughaibuni. Mtazamaji, kumbuka ni matangazo ambayo yanapeperushwa moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi kabisa www.kbc.co.ke. Pia tuko kwenye Facebook, Twitter na vile vile YouTube @KBC Channel 1. Kumbuka mtazamaji, mwenzangu Timothy Kipnusu na muona upande wa pili wa studio. Kipnusu, mambo vipi? Na leo sporti una taarifa zipi? Salama sana Chumba pamoja na Sarafina. Kuna taarifa tumbitumbi ikiwemo taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya riadha kuondoka hapa nchini leo usiku kuelekea kule Budapest, Hungary kwenye mashindano ambayo bila shaka nitakuwa nafahamisha mtazamaji. Kadhalika tutakuwa tunakufahamisha kuhusiana na Wizara ya Michezo kukuza vipaji vya vijana. Hii leo waziri wa michezo kufungua kambi ya mazoezi kule Kasarani, miongoni mwa taarifa nyingine ambayo inagonga vichwa vya habari kwenye michezo. Na mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. The teams are actually going to synchronize the agenda to brief them on what our expectations as a team are. Pande husika kwenye mazungumzo ya upatanisho kuwasilisha hoja bungeni kurasimisha jopo hiyo. Serikali yaweka mikakati ya kufanikisha uzinduzi wa nambari maalum ya utambulisho. Na shughuli ya kuhasibu vituo vyote vya afya humu nchini yaanza. Mtazamaji, ni hakiki na tendeti popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Chumba. Na mimi mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Brian Muraro. Katika taarifa yetu kuu ni kwamba hatima ya sheria ya fedha itajulikana tarehe 28 mwezi huu, wakati mahakama ya upeo itakapotoa mwelekeo katika kesi hiyo, ambapo seneta wa Busia Okiya Omtata anapinga utekelezaji wake. Jopo la majaji 7 likiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome limeamuru Omtata atoe ilani ya kukata rufaa kwa waziri wa fedha Njuguna Ndung'u na wenzake 10. Mtazamaji, kwenye taarifa iliyotolewa na mahakama ya upeo, naibu msajili Bernard Kasavuli alisema kesi hiyo itasikilizwa mtandaoni katika muda wa wiki 2 zijazo. Omtata anapinga agizo la mahakama ya rufani iliyotupilia mbali kusitishwa kwa utekelezwaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 inayohusisha matozo ya hazina ya ujenzi wa nyumba pamoja na kuongezwa kwa ushuru wa thamani wa ziada wa 16% kwa bidhaa za petroli. Mtazamaji, ni taarifa ambayo bado inashughulikiwa na bila shaka ikiwa tayari tutakufahamisha. Bila shaka. Tukiendelea ni kwa cheche za maneno zinatarajiwa bungeni wakati mazungumzo ya upatanisho yatakapowasilishwa humo bungeni. Hii ni baada ya jopo la wanachama 10 wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kukubaliana kuwasilisha hoja katika bunge la seneti na bunge la taifa kurasimisha kamati ya mazungumzo. Na jinsi Abdaziz Hashim anavyotuarifu, kamati ya kiufundi ya mirengo miwili ya kisiasa bado hazijafikiana kuhusu ajenda ya mazungumzo hayo. Mazungumzo baina ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya na ule wa Kenya Kwanza yalirejelewa leo, huku mirengo hiyo miwili ya kisiasa ikitarajiwa kutoa ajenda ya mkutano huo. Wenyekiti wenza wa mazungumzo hayo, Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper na kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Kimani Ichung'wah, walisema kwamba yapo masuala tofauti ambayo yanahitaji kuainishwa kabla ya mazungumzo hayo kuanza. The teams are actually going to synchronize the agenda. And I started by saying, as far as Azimio la Umoja wa Kenya is concerned, our teams have been ready. But I think that our friends are also now ready, and we want them to engage so that they can look. As you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized. And that we leave to the technical team to be able to provide the way forward. Once that is agreed, I think we'll be on our way. Beginning with an introduction of our 2 technical teams from both the Kenya Kwanza Coalition and the Azimio One Kenya Alliance, whom we have just introduced. And this is a team that will be backing us up in the dialogue team.
We shall be briefing them as much as we have individually briefed our teams. We now want to brief them on what our expectations as a team are to help us realize the objectives that we have out of this dialogue team in the quickest time possible. Muungano wa Azimio ulikariri kuwa uko ngangari kuhakikisha kuwa gharama ya juu ya maisha, uhusishwaji na matumizi ya nguvu zaidi miongoni mwa maafisa wa polisi wakati wa maandamano dhidi ya serikali ni masuala yatakayohusishwa katika mazungumzo hayo, kauli ambayo mrengo wa Kenya Kwanza unapinga. We have also indicated that we are here to engage in good faith in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. Therefore, we shall be engaging in that dialogue process, which now formally begins. The matter that we actually canvassed briefly last time, because like you, other interested Kenyans felt they could present memorandum. It's an issue for us to discuss as a team and then let you know the way forward. Thank you. Kundi hilo litakaloshiriki kwenye mazungumzo hayo ya pande mbili limewapa kiongozi wa wengi wa bunge la taifa Kimani Ichung'wah na mwenzake wa wachache Opiyo Wandayi jukumu la kuwasilisha hoja ili kuhalalisha jopo la wanachama 10 watakaohusika kwenye mazungumzo hayo bungeni. Mazungumzo hayo yataendelea siku ya Jumatatu wiki ijayo. Kinachosalia sasa ni iwapo Azimio na Kenya Kwanza watakubaliana kwa maridhiano na ajenda watakayozungumzia hivi karibuni. Abdiaziz Hashim kutoka ukumbi wa Bomas, Darubini. Tugeukie sasa taarifa yenye kufungamana na masuala ya afya, ambapo Wizara ya Afya itaendelea kutekeleza marekebisho katika hazina ya kitaifa ya bima ya afya. Naam, hayo ni kwa mujibu wa Waziri Susan Nakhumicha aliyezindua shughuli ya kunakili idadi ya vituo vya afya katika kaunti ya Nairobi. Waziri Nakhumicha alisema marekebisho katika hazina hiyo yataimarisha sekta ya afya. Wizara ya Afya kwa ushirikiano na serikali ya kaunti na wadau katika sekta ya afya imezindua shughuli ya kuhesabu vituo vya afya kote nchini. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha akizindua mpango huo alisema kwamba shughuli hiyo itatekelezwa katika vituo vyote vya afya vya umma, kibinafsi pamoja na vya kidini ili kutathmini na kuorodhesha vituo vya afya kulingana na utendakazi wa vituo hivyo kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma za afya kote nchini. We have kitted them equally. We have given them gadgets because we are living in a time of technology where they should be able to collect data. Nakhumicha alisema takwimu na matokeo yaliyokusanywa na wahudumu wa afya wa kijamii yatatoa mwongozo wa Wizara ya Afya ili kubaini maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa. And we do not want, when people are referred to health facilities, they find facilities not ready to offer services. And we want to assure you that we are relying on the trust that we have for you to give us the very best information that you'll find in the field. We want to find how the infrastructure is, the machines that are in the facilities, the human resources, and the gaps that we can be able to fill in at the end of this exercise. Waziri huyo wa afya alisema ufadhili wa afya utatekeleza jukumu muhimu kwenye kufanya marekebisho katika hazina kitaifa ya bima ya afya. Because that is the institution that has the responsibility of ensuring that health financing goes to the targeted population. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki alipongeza hatua hiyo ya kuboresha sekta ya afya, huku akisema kwamba kaunti ziko tayari kuunga mkono. Njuki pia alitoa wito kwa Wizara ya Afya kushughulikia uhaba wa wafanyikazi katika sekta ya afya. Shortage of doctors, shortage of health personnel that counties can only afford. It's only that when you're devolving them, I request that you fully devolve them. Because sometimes we have gaps when you devolve towards officers who still answer to the ministry. They are usually lost in between. You're looking for them and they say that we are in the ministry. Shughuli hiyo ya kuhesabu vituo vya afya itasaidia kutathmini hali ya miundombinu, wafanyikazi na utoaji wa huduma za afya. Timothy Kipnusu, Darubini. Kwingineko ni kwa serikali imekariri kujitolea kwake kuhakikisha zaidi ya huduma 5,000 za serikali zinatolewa kidijitali. Akiongea wakati wa kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano kati ya Wizara ya Usalama wa Taifa na Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu Maendeleo UNDP, katibu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma kwa Raia Julius Bitok alisema wamepiga hatua kubwa
kabla ya uzinduzi wa nambari maalum ya utambuzi mnamo tarehe 2 mwezi Oktoba. Mpango unaoendelea wa utambuzi wa kidijitali ulioanza miezi 4 iliyopita umejikita katika malengo matatu. To come up with an upgrade of the current card into a smart card which meets the ICAO standard, and that's where UN comes in. The third one is to create a digital ID. In going forward, it will not be necessary again to carry your ID. With your phone, you'll have your digital ID. Hatua hiyo inanuiwa kujumuisha kila Mkenya katika huduma zote za serikali bila kujali mahali walipo na tabaka zao katika jamii. For EID specifically, and here we're referring to the ability for an online authentication between the citizen and the service provider, right? And that's different from digital identity, which is basically a card with a chip. Miongoni mwa huduma zaidi zinazotarajiwa kuzinduliwa mtandaoni ni kuondolewa kwa vitambulisho vya kitaifa na mahali pake kuchukuliwa na nambari maalum za utambulisho. UNDP, I'm happy to note that has helped more than 25 countries to go through the journey of digital identity. And we are happy to also join, or rather we are happy to have UNDP as our partner. Wakati huo huo, Katibu Bitoka alipongeza washirika mbalimbali ikiwemo shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa kwa kusaidia kufanikisha mradi huo ambao ulififia awali. Alipokutana na wajumbe kutoka Tume ya Umoja wa Mataifa wa kutetea haki za binadamu, Bitoka alielezea kujitolea kwa serikali kutekeleza mpango wa ushirika unaonuia kubadilisha kambi za wakimbizi kuwa makazi ya wakimbizi na jamii zinazowahifadhi. The government of Kenya is ready, and that is why right now as we speak, both the Turkana County municipality and the Garissa County municipalities. Mtazamaji, sasa turejelee tena ile taarifa kuu ambapo tunaripoti kwamba hatima ya sheria ya fedha itajulikana tarehe 28 mwezi huu wakati mahakama ya upeo itakapotoa mwelekeo katika kesi hiyo ambapo seneta wa Busia Okiya Omtata anapinga utekelezwaji wake. Jopo la majaji 7 likiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome limeamuru Omtata atoe ilani ya kukata rufaa kwa waziri wa fedha Njuguna Ndung'u na wenzake 10. Mtazamaji, kwenye taarifa iliyotolewa na mahakama ya upeo, naibu msajili Bernard Kasavuli alisema kesi hiyo itasikilizwa mtandaoni katika muda wa wiki 2 zijazo. Omtata anapinga agizo la mahakama ya rufani iliyotupilia mbali kusitishwa kwa utekelezwaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 inayohusisha matozo ya hazina ya ujenzi wa nyumba pamoja na kuongezwa kwa ushuru wa thamani wa ziada wa 16% kwa bidhaa za petroli. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka mahakamani inaashiria kukamilika kwa awamu ya kwanza ya Darubini. Bila shaka mtazamaji, bado tunayo mengi ambayo tumekuandalia, kwa hivyo usiende mbali. Are you ready for the biggest event of the year? The Council of Governors and its partners present the Devolution Conference 2023, happening from 15th to 19th August in Eldoret, Uasin Gishu County. The theme of the conference is 10 years of devolution, the present and the future, and the sub-theme, driving transformation from the local level, county governments at the center of economic development. Over the years, we've brought together local and international delegates to discuss best practices and strategies to foster improved service delivery in devolved sectors and further drive change in subnational governments. The sectors to be covered include healthcare, agriculture, trade development and industrialization, blue economy, natural resource management, affordable housing, the digital economy and integration of technology, youth empowerment and affirmative action, among others. Engage in thought-provoking discussions during breakout sessions addressing key challenges and emerging issues on devolution. Don't miss the prestigious Devolution Warrior Awards, honoring individuals and institutions that champion and defend devolution in Kenya. This event will be officially opened by His Excellency Dr. William Ruto on the 16th of August 2023. The conference will be live on KBC Channel 1. To participate, register today on conference.cog.go.ke. There are times when reason becomes unclear in the heart. Isabel Montalban
will now convert paradise into a land of the wild. She knows her heart is true to one of the Oteros, but is not quite sure who of the three it is. In these wild lands, it is the rule of heart that is supreme. In wild lands. Every Monday evening, we take you back where the action happened live. We'll let you know what you missed, even if you were present. And our goal is to continue supporting our own. From the latest celebrity buzz, fashion, music, and all manner of youth talents, the Grapevine cameras rove all week to bring you the latest in the enormous entertainment scene. Watch Grapevine every Monday at 10 p.m. and the rerun on Tuesday at 2 p.m. only on KBC Channel 1, baby. Engage us on Facebook and Twitter, #Grapevine on KBC. Let us know what is happening in your area code, because you know what they say, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. Bah! Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1, @Ben Chumba na vile vile @Sarafina_Robi. Na mtazamaji, Wizara ya Utalii inategemea uwekezaji katika miundo msingi, usawazishaji wa vivutio vya watalii na kuimarishwa kwa kampeni za kitalii ili kufanya Kenya kuwa kitovu cha watalii kutoka pembe zote za dunia. Hayo yalijiri huku waziri wa utumishi wa umma na masuala ya jinsia Aisha Jumwa akitoa wito kwa maafisa wa umma katika wizara hiyo kushirikiana kikazi kuhakikisha utoaji huduma bora kwa Wakenya. Akiongea wakati wa shughuli ya kutiwa saini kandarasi za utendakazi katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2023-2024, waziri wa utalii Penina Malonza alisema kandarasi hizo zitaimarisha uwajibikaji, ukuaji na mabadiliko ambayo ni muhimu katika kuafiki malengo ya sekta hiyo ya kubuni nafasi za ajira, ukusanyaji mapato na kuvutia watalii. Potential that lies within our country. Kenya is blessed with diverse wildlife, stunning landscapes, and a vibrant cultural tapestry that continues to captivate the world's imagination. Serikali inapania kushirikiana na sekta ya kibinafsi kutumia teknolojia ya ubunifu na ushirikishwaji wa AMI kukabiliana na uwindaji haramu na vitisho vingine dhidi ya wanyamapori. Wakati huo huo, waziri wa utumishi wa umma Aisha Jumwa ametoa wito kwa maafisa katika wizara hiyo kushirikiana ili kuwahudumia wananchi ipasavyo. Jumwa aliongea wakati wa hafla ya kutiwa saini kandarasi za utendakazi kwa maafisa wa idara zilizo chini ya wizara hiyo. Alisema kandarasi hizo zitatoa nafasi kwa maafisa hao kutekeleza malengo waliojiwekea, akisema hilo litasaidia kulainisha utoaji huduma kwa Wakenya. Will accord all of us the opportunity to implement performance targets that are aligned to the ministry's key priorities, the Kenya Kwanza administration plan, and indeed the government national development agenda. Kwingineko ni kwa mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Rigadi amezindua kambi ya matibabu kwa lengo la kuwahudumia na kurekebisha tabia kwa vijana wa kiume walionaswa na uraibu wa mihadarati na pombe katika uwanja wa maonyesho ya kilimo wa Jamhuri jijini Nairobi. Uzinduzi huo unafuatia utathmini wa waraibu hao katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi ambao walikubali kwa hiari kupokea huduma hizo. Baadhi ya waraibu waliozama kwa kiasi kikubwa katika tabia hizo watapelekwa katika kituo cha urekebishaji tabia cha Limuru, ilhali wale ambao hawajabobea watapokea matibabu ya mwezi mmoja katika uwanja huo. Akiongea wakati wa uzinduzi huo, mchungaji Dorcas alihimiza jamii kukumbatia waraibu hao pindi watakapokamilisha matibabu yao ili kuwawezesha kutangamana tena na jamii.
Mradi huo unaambatana na ajenda ya urekebishaji tabia kwa mtoto wa kiume humo nchini. Kundi la kwanza la waraibu chini ya mpango huo linaendelea kupokea matibabu katika eneo la Timao katika kaunti ya Meru. Kwa hivyo serikali tena mchezo. Kama mimi ni driver tu tupatie tu kazi. Hiyo ndio naweza tu sema. Mtu akiwa idle. Community-based rehabilitation is an internationally accepted practice in rehabilitation that encourages the involvement of community in the rehabilitation process and the easier reintegration of those who are in drugs and who get treated. Kazi ambayo tutaendeleza tukishirikiana na Her Excellency Mama Dorcas mpaka tuhakikishe kila mmoja wenu ameweza kujifanyia kazi yake, anaweza kuendesha biashara yake ama kuinua familia yake ndio waweze kuendelea. Sasa mimi naomba madhe, sababu hii show inaanza tarehe 25. Vijana utupatie kazi tufagie show. Tunaomba hiyo kazi tuweze kungarisha show, tuweze kupata kazi. Itamwizi raia nayo inanita chokos, niende wapi ama niende wapi? Kwingineko mtazamaji, serikali za Kenya na Ethiopia zimeidhinisha mipango ya kuzuia mizozo ya mipaka baina ya mataifa hayo. Wajumbe kutoka Kenya na Ethiopia waliokutana katika eneo la Dilo walitangaza kujitolea kwao kuhakikisha amani na dumu katika eneo la upembe wa Afrika. Haya yanajiri baada ya watu 5 wakiwemo mvulana wa miaka 15 kuuawa katika eneo la Sabarei mpakani mwa Kenya na Ethiopia. Maafisa wa serikali za Kenya na Ethiopia na wazee wa jamii walikongamana katika eneo la Dilo lililoko katika mpaka wa Kenya na Ethiopia wakiwa na ajenda moja tu: amani mpakani. Wajumbe kutoka mataifa haya mawili walikariri azma yao ya kuhakikisha amani inadumishwa katika eneo hilo. This kind of relationship, we have good neighbors, we have interesting meeting on which we have talked, we have decided on all our issues. Takriban raia 80 wa Ethiopia wamekamatwa na kupokonywa silaha katika mpaka wa Kenya na Ethiopia, ambako mzozo wa mpakani kati ya jamii za Gabra na Borana zimekithiri na kusababisha maafa. Maafisa hao wamethibitisha kupata punda wote 44 waliokuwa wameibwa na mbuzi 551 kati ya 900 waliotoweka mwezi jana. Kwanza wale tumekamata pande ile ni watu 4 wale walihusika na mauaji, na pia tuliweza kupata bunduki 3. A milestone was the immediate recovery of the animals, apprehending of the culprits and immediate ceasefire. Maafisa wa serikali ya Kenya walitoa wito kwa wenzao wa Ethiopia kuhakikisha kwamba familia ya kijana aliyeuawa katika shambulizi la hivi majuzi inapata haki. Lugha moja, hao ni watu wenye wanaweza elewana, hao ni watu wenye mila yao ni moja, waweze kuongea, kukaa chini wao wenyewe pamoja, na hiyo ndo tunafanya kama InterPCC. Wajumbe pia walisifia mazungumzo hayo ya amani na kuhimiza yasambazwe vijijini pia. Kasi Chana Masha, Darubini. Naam, kando na hayo ni kwa maelfu ya wajumbe wanatarajiwa kukongamana mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu kwa kongamano la kila mwaka kuhusu ugatuzi. Mtazamaji, kongamano hilo chini ya kauli mbiu miaka 10 ya ugatuzi litaangazia safari ya ugatuzi tangu kubuniwa kwa mfumo huo. Magavana, maseneta na wakilishi wadi pamoja na maafisa wa serikali ya kitaifa wakiongozwa na Rais William Ruto watazungumza kuhusu mafanikio, changamoto na nafsi ambazo hazijatumika katika mfumo huo katika siku 5 zijazo. Mtazamaji, uhusiano baina ya Kenya na China umenawiri kwa miaka mingi kupita makuzi
ya tamaduni. Akiongea kwenye uzinduzi wa jarida la Kiswahili kuhusu utawala wa China katika chuo kikuu cha Nairobi, waziri wa utalii Penina Malonza amesema kuwa jarida hilo litasaidia kukuza utalii na maelewano baina ya Kenya na China. Mwanahabari wetu Pauline Nasimiyu huyu hapa na taslifu kamili. Director Paul Kibet. Katika chuo kikuu cha Nairobi, hafla ya uzinduzi wa jarida la Kiswahili kuhusu utawala wa China na Rais Xi Jinping unaendelea. Jarida hilo linaangazia mafanikio ya China na ustawi wake. Waziri wa utalii Penina Malonza, ambaye alihudhuria hafla hiyo, alisema uhusiano baina ya Kenya na China umekuwa kupitia makuzi ya tamaduni baina ya nchi hiyo. It is through such exchanges that we discover our shared humanity, transcending geographical boundaries to celebrate the many shades of human expression. Balozi wa China humo nchini Zhang Jinzhong alisema serikali ya China ina nia ya kuimarisha maelewano na pia kubadilishana ujuzi kuhusu utawala na jitihada za kukuza urafiki na ushirikiano kati ya China na Kenya. It will give our Kenyan friends a better understanding of the Chinese government's philosophy and its domestic and foreign policies. Naye mkurugenzi wa elimu ya sekondari Paul Kibet, ambaye alimwakilisha waziri wa elimu Ezekiel Machogu, alisema Kenya inaweza kuiga utendakazi wa Rais Xi Jinping. Our country can easily borrow from the programs undertaken, including how People's Republic of China has been able to achieve better and fairer education for millions of its citizens. Pauline Nasimiyu, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara, ambapo vyama vya akiba na mikopo vinafanyia marekebisho kanuni za utoaji na ulipaji mikopo ili kujumuisha matozo mapya ya ushuru yaliyoidhinishwa kwenye sheria ya fedha ya mwaka 2023. Afisa mkuu mtendaji wa shirika la vyama vya akiba na mikopo Daniel Marube amesema wanachama wamelazimika kurefusha kipindi cha ulipaji mikopo kwa vile sheria hiyo mpya imeathiri uwezo wao wa kulipa mikopo. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Wasimamizi wa vyama vya akiba na mikopo wanasema wanakabiliwa na kibarua kubuni kanuni mpya kuhusu utoaji na ulipaji mikopo kufuatia matozo mapya ya ushuru kwenye sheria ya fedha ya mwaka 2023. Vyama hivyo vinasema sheria hiyo imependekeza matozo zaidi ya ushuru ambayo yataathiri uwezo wa wanachama kulipa mikopo yao kutokana na kupungua kwa mapato. Shirikisho la vyama vya akiba na mikopo linasema kanuni mpya za ulipaji mikopo zinaambatana na sheria ya uajiri ambayo inahitaji mfanyikazi kusalia na zaidi ya thuluthi moja ya mshahara wake wa kila mwezi baada ya matozo. And we are going to increase the 1% on the salary on the housing for each of our employees. That means it's a cost to us, it's an increase on our cost, and remember our costs are only approved through the AGM. Kwingineko, juhudi mpya za wanaharakati wanaopigania kutunza kasa wa baharini ambao wanakabiliwa na tishio la kuangamia zimeanza kuzaa matunda, huku jamii zikishiriki katika kampeni ya kutunza mazalio ya kasa. Kupitia ushirikiano na wadau, yapo matumaini kuwa juhudi za kutunza kasa zitafanikiwa. We have been encouraging also local community to step up and support this initiative. As we have also been involved in education and awareness. Many times we have been sensitizing, especially the youth, to step up. And it is interesting now that even the community are embracing this initiative. Na hatimaye, wafugaji mifugo barubaru katika maeneo kame wanatarajiwa kunufaika mpango wa kiufundi wa kuwapa ujuzi chini ya mkakati wa ujuzi Manyatani. Naibu gavana wa kaunti ya Isiolo James Lowassa amesema kwamba kufikia sasa zaidi ya wanafunzi 800 wamenufaika na mpango huo wa mafunzo unaonuiwa kubuni nafasi si haba kwa wafugaji chipukizi waliokosa fursa ya kwenda shuleni. Through innovation, through the TVET trainings, through the skills that people will acquire, tafadhalini, never give up. We still have what? We still have room for improvement.
and a sustainable life. Ndotamo Kami, Darubini. Hasn't just taken this title, she's absolutely obliterated the whole field. 3:52.96. It's a big stage, big names and big expectations, and a massive celebration of athleticism. More than 2,000 athletes from over 200 countries will compete in 49 events. Drawing inspiration from past memorable outings, Team Kenya is looking ahead for a remarkable feat in the forthcoming World Athletics Championship in Budapest, Hungary, in Central Europe. Witness the wonders from Budapest, Hungary, on 19th through to the 27th of August, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu kwenye habari za michezo. Mimi naitwa Timothy Kipnusu na taarifa kwamba vijana ambao wana talanta ambazo zinachipuka wana fursa ya kuonesha vipaji vyao ambavyo vitawapa ajira baada ya kufunguliwa kwa kambi ya kitaifa ya michezo uwanjani Kasarani na waziri wa michezo Ababu Namwamba. Kambi hiyo itakuwa ya kwanza na aina yake humu nchini na itatumiwa kukuza na kutambua talanta za chipukizi humu nchini. Tazama. Waziri wa michezo Ababu Namwamba alifungua rasmi kambi ya kitaifa ya michezo humu nchini uwanjani Kasarani na kuwekeza shilingi milioni 267 zitakazotumiwa kutambua na kukuza talanta za wanamichezo chipukizi wa humu nchini. I am very proud to stand here and say that the Ministry of Youth Affairs, the Arts and Sports, through our Sports, Arts and Social Development Fund, has prioritized the development of talents in this schooling ecosystem. And that is why this year we have proudly provided 267 million Kenya shillings to support the entire ecosystem of talent in the school ecosystem. Waziri Namwamba alisema kuwa kambi hiyo inayofunguliwa wakati huu ambapo shule zimefungwa ina lengo la kuwasaidia wanamichezo wanaochipuka ndiposa talanta zao ziwe na manufaa kwao katika siku zijazo. This camp is the culmination of a very deliberate, very intentional, a very structured process. You will receive elite training from some of the best coaches across the various disciplines. Kambi hiyo ilikuwa ikifunguliwa, chipukizi wenye talanta walioshiriki kwenye mashindano ya shule ya msingi na sekondari waliohudhuria na kupewa kipaumbele. Alvin Kasavuli, Amos Emola na Kibet Kipchirchir waliong'ara wakati wa michezo hiyo ya shule walipata ufadhili wa kuhudhuria na kucheza soka ng'ambo. Kwingineko, timu ya taifa ya Kenya ya riadha itaondoka humu nchini leo usiku kuelekea jijini Budapest, Hungary kwa mashindano ya riadha ya dunia yatakayoandaliwa baina ya tarehe 19 hadi 27 mwezi Agosti. Waziri wa michezo Ababu Namwamba alikabidhi bendera timu hiyo juma lililopita. Mshindi mara mbili wa dunia na Olimpiki Faith Kipyegon na mshindi wa Diamond League Nicholas Kimeli ni miongoni mwa wanariadha 54 watakaowakilisha Kenya kwenye mashindano ya riadha ya dunia huko Budapest, Hungary. Bingwa wa Afrika Ferdinand Omanyala atakuwa mwanariadha wa pekee atakayewakilisha Kenya kwenye mbio za mita 100 za wanaume na ananuia kuwa Mwafrika wa kwanza kushinda dhahabu kwenye mashindano hayo. Vile vile bingwa mtetezi Faith Kipyegon atashiriki kwenye mbio za mita 1500 huku akilenga kutoa ubingwa tena baada ya kuvunja rekodi ya dunia mwezi Juni. Kipyegon ataungana na chipukizi Nelly Chepchirchir, Brenda Chebet na Edina Jebitok. Timu hiyo imekuwa ikikita kambi ya mazoezi katika uwanja wa Kasarani na kikosi cha kwanza kitaondoka kuelekea Budapest leo usiku. Kenya inanuia kuandikisha matokeo bora ikilinganishwa na mwaka jana jijini Oregon ilikotoa jumla ya medali 10, dhahabu 2, fedha 5 na shaba 3. Shaka tuwatakia kila laheri wa Kenya wenzetu ambao watakuwa wanashiriki kwenye
mashindano hayo. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, hapo ndipo natia alama ya kikomo na rejesha usukani kwa Sarafina, Robi na Ben Chumba. Kesho pia ni siku. Naam, shukrani Timona, atakuwa tukionyesha pia mbashara bila shaka. Na bila shaka mtazamaji, kama alivyosema, nasi pia ndipo tunatia kikomo kwenye Darubini hii leo. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mwenzetu Ishara amekuwa ni Brian Muraru. Kuwa na usiku mwanana. Kwa niaba ya wale watu waliofanikisha matangazo haya, shukran jazila kwa kutazama. Mimi ni Ben Chumba, kwa heri, uwe na heri, alamsiki. There are times when reason becomes unclear in the heart. Isabel Montalban will now convert paradise into a land of the wild. She knows her heart is true to one of the Oteros, but is not quite sure who of the three it is. In these wild lands, it is the rule of heart that is supreme.